Oktober 1944. Ein kalter Wind fegt über die dichten Kiefernwälder Kurlands. Nebel hängt schwer zwischen den Stämmen, under Agendwo in der Fern dröhnt des gedämpft Echo sowjetischer Artillerie. Ein Kolonn deutscher Soldaten bewegt sich langsam über einen aufgeweckten Waldweg, ihr Stiefel im Morast versinkend. Die Männer tragen verschlossen Mental, ihr gesichtet Gesichnit von Monaten des Rucksags. Über ihnen kreist ein einsamer Aufklärer der Roten Armee, kaum sichtbar im grauen Herbsthimmel. Entlang der Straße liegen die Ostgebranten Reste von Fahrzeugen der Heeresgruppe Nord. Maskenenduenester Ragen aus improvisierten Stellungen, hastig ausgehoben in der Hoffnung, irgendeine Linie noch einmal halten zu können. Doch während die Männer still weitergehen, wissen wir bereits, dass es keinen Anschluss mehr nach Westen gibt. Die Verbindung zur Hauptfront ist abgeschnitten. Das Baltikum, einst ein Nebenfront, ist sehr voll Juden. Ein Funker hält Kurs in nie, lauscht, und senkt dann langsam sein Gerät. Kein Meldung aus Riga, kein Befehl aus Ostpreußen, nur still auf der Leitung. Und in dieser still beginnt das Bewusstsein zu wachsen, dass dieser Waldweg nicht mehr zurück in die Heimat führen wird, sondern tiefer hinein in eine Isolation, die bald geskitzt schreiben sollt. Im Sommer 1944 begann sich die Ostfront in einer Geschwindigkeit zu bewegen, die selbst erfahren Kommandeur der Wehrmacht nicht mehr fassen konnten. Operation Bagration hat mit Juni das deutsche Heeresgruppezentrum nach Hause ausgelöscht. Ganz Korps verschwanden innerhalb weniger Tage unter den massiven Schlägen der sowjetischen Fronten. Während die Wehrmacht im Zentrum zusammenbrach, weitet sich die sowjetische Offensive wie ein Sturm nach Norden aus, entlang der Küstenstreifen Litauens und Lettlands. Die Heeresgruppe Nord, die seit 1941 im Baltikum stand, hat ihre Stellungen über Jahre hinweg ausgebaut. Befestigt Linien, Minenfelder, verschanzt in Wälden und Sümpfen, geben den Soldaten ein Gefühl relativer Stabilität. Doch dieses Gefühl war trügerisch. Mit dem Zusammenbruch weiter südlich war ihr Linkflank plötzlich offen, ein gefährlicher Spalt, der es der Roten Armee erlaubt, tief in die baltischen Regionen einzudringen. Von Juli bis Oktober 1944 kämpfen die deutschen Truppen verzweifelt, die Verbindung zu den rückwärtigen Fronten nicht zu verlieren. Statt wie Dorgavpils, Shiuli und Jelgava wurden zu Brennpunkten erbeutete Abwehrkämpfe. Doch trotz aller Gegensters, trotz taktischer Erfolg einzelner Einheiten, war die strategische Lage nicht mehr zu retten. Die Rote Armee verfügt über eine überwältigende Überlegenheit, sowohl in der Zahl der Soldaten als auch in Artillerie, Panzern und Luftstreitkräften. Hinzu kam, dass die sowjetische Führung des Baltikum nicht nur als militärisches Ziel betrachtet, sondern auch als politisches und symbolisches. Die Wiedereroberung Litauens, Lettlands und Estlands hat für Stalin eine enorme Bedeutung. Es war nicht nur die Rückholung verlorener Gebiete, sondern ein Schlag gegen die deutsche Präsenz im Norden und ein entscheidender Schritt in Richtung Ostpreußen. Während die Frontlinien dünner wurden und die Rückzugswege sich verkürzten, stand die Heeresgruppe Nord unter der Führung von Generaloberst Ferdinand Schörner, ein Kommandeur, der für sein Herd bekannt war und für sein kompromisslosen Befehl gefürchtet wird. Doch selbst Schörner konnte die Realität nicht aufhalten. Sein Meldungen in das Oberkommando des Heers waren zunehmend von Alarm gekennzeichnet. Munitionsbestand schrumpfen, Panzerverlust waren kaum zu ersetzen, und die Luftwaffe konnte wegen Treibstoffmangel nur sporadisch Einsätze fliegen. Als im Oktober 1944 die sowjetischen Truppen schließlich Riga erreichten, wurde die Lage endgültig kritisch. Der Hafen, bis dahin ein wichtiger Umschlagpunkt für Versorgung und Evakuierung, stand kurz vor dem Fall. Die deutschen Linien südlich der Stadt hielten noch, doch der Druck war enorm. Jeder gellende Verlust bedeutet ein weiterer Stell, ein weiterer Schritt Richtung Eingeschlossen. Schließlich gelang es den sowjetischen Fronten, die Verbindung zwischen der Heeresgruppe Nord und der Heeresgruppe mit vollständig zu durchtrennen. Damit war die strategische Katastrophe eingetreten. Die Heeresgruppe Nord war im Baltikum isoliert. Schätzungsweise 200 bis 250 deutsche Soldaten
unterstützt von baltischen Einheiten und Zivilpersonal, befanden sich nun in einem riesigen, aber abgeschlossenen Raum, der später als Kessel bekannt werden sollte. Hitlers Reaktion auf dies Entwicklung war deutlich. Kein Rückzug, keine Evakuierung, kein Aufgeben des Baltikums. Der Führer erklärt Köln zu einem Festungsgebiet und verlangt, die Front unter allen Umständen zu halten. Die strategische Realität spielt dabei keine Rolle mehr. Ob die Truppen einen Weg zurück zur deutschen Hauptfront finden konnten, war zweitrangig. Wichtiger erschien es Hitler, ein symbolisch Präsenz im Baltikum zu bewahren, selbst wenn dies bedeutet, ein ganz Heeresgruppe aufzugeben. Doch während dies Befehl aus dem fernen Führerhauptquartier kämen, verspürten die Soldaten im Kurländischen Herbst 1944 bereits die ersten Zeichen ihres Schicksals. Der Boden wird weicher, der Himmel dunkler, und die Wege, die einst Richtung Westen führten, begannen sich in Schlamm und Ungewissheit aufzulösen. Und genau, in diesem Punkt stellt sich die entscheidende Frage, wie es zu der vollständigen Einschließung kommen konnte, und welche politischen und militärischen Entscheidungen diesen Moment unausweichlich machten. Nachdem die Heeresgruppe Nord im Oktober 1944 von der Hauptfront abgeschnitten worden war, begann eine Phase intensiver Neuordnung, improvisierter Verteidigung und verzweifelter Versuch, den strategischen Schaden zu begrenzen. Die sowjetischen Fronten, vor allem die 1, 2 und 3, Baltische Front, nutzten ihren Vorteil konsequent aus. Mit massiver Artillerieunterstützung, modernisierten Panzerverbänden und stetigem Nachschub drängten sie tief in Richtung der kurländischen Halbinsel vor. Ziel war es, die deutschen Truppen vollständig einzuschließen und auszuschalten. Die topografischen Gegebenheiten Kölns spielten eine entscheidende Rolle. Die Region war geprägt von Wälden, Sümpfen und einer Vielzahl kleiner Dörfer, die schwer zu verteidigen waren. Gleichzeitig boten dies Landschaften jedoch ausreichend Möglichkeiten für improvisierte Bohrlinien. Deutsche Einheiten nutzten Waldkanten, natürlich Hindernis und früher Befestigungsrest, ihre Verteidigung zu verstärken. Doch selbst dies Vorteil konnten den Druck der Roten Armee nicht aufhalten. Ein der letzten Hoffnungen der deutschen Führung lag in der Ostsee. Die Kriegsmarine verfügt weiterhin über Stützpunkt in Libau, Liepage und Windau, Ventspils. Über dies Häfen war theoretisch eine Evakuierung möglich, zumindest für Teil der Truppen oder Verwendeten. Doch Hitler verweigert groß angelegt Rückführung. Stattdessen erklärt Köln zum Brückenkopf für zukünftige Offensiven, ein Begriff, der unter den Stabsoffizieren der Heeresgruppe bald als Sinnlosigkeit erkannt wird. Denn ein Offensiv war in dieser Lage völlig ausgeschlossen. Dennoch liefen über die Ostsee weiterhin begrenzt Versorgungsfahrten. Klein Konvoi brachten Munition, ersatzteil und gelegentlich Verstärkung in das eingeschlossene Gebiet. Die Rückfahrten wurden genutzt, verwendeten Teil des technischen Personals herauszubringen. Doch die Kapazitäten waren begrenzt, und die Bedrohung durch sowjetische U-Boot watch täglich. Immer wieder gingen Transporter verloren, und mit eigenen Material, das die Heeresgruppe verzweifelt benötigt. Innerhalb der eingeschlossenen Armee entstand ein paradoxes Bild, strategisch verloren, taktisch aber weiterhin kampffähig. Die deutschen Einheiten in Köln bestanden aus Veteranen, die seit Jahren in der Ostfront kämpfen. Ihre Erfahrung, kombiniert mit einem dichten Netz an improvisierten Stellungen, matcht es der Roten Armee schwer, schnell Durchbruch zu erzielen. Doch diese Verteidigung ändert nichts an der Gesamtlage, sie versorgt lediglich den vollständigen Zusammenbruch. In Berlin war die Lagebeurteilung längst von Ideologie überlagert. Hitler glaubt, dass ein deutscher Brückenkopf im Baltikum sowjetisch Kräfte binden und damit den Gegner schwächen würde. Außerdem hielt in der Illusion fest, die Kriegsmarine können weiterhin Druck in der Ostsee ausüben oder sogar Offensiven unterstützen. Gleichzeitig unterschätzt die Führung die logistischen Herausforderungen, die mit der Versorgung einer ganzen Heeresgruppe über sie verbunden waren. Der sowjetische Oberbefehl hingegen erkennt die strategische Chance. Die vollständige Ausschaltung der Heeresgruppe Nord bedeutet nicht nur einen politischen Sieg,
sondern auch die Befreiung großer Verben, die man anschließend gegen Ostpreußen und Polen einsetzen konnte. Die sowjetische Führung plant daher mehr aufeinanderfolgende Angriff, die deutschen Linien immer weiter einzwängen. Auch wenn die Roten Armee hoch Verlust hinnehmen musste, das Kräfteverhältnis war klar zu ihren Gunsten. Mit jedem verlorenen Kilometer, jedem ausgebrannten Dorf und jeder zerstörten Straße schwand die Möglichkeit eines geordneten Rückzuges. Einheiten, die den Durchbruch nach Süden versuchten, wurden zurückgeworfen oder eingekesselt. Der Raum, in dem die Heeresgruppe operiert, schrumpft unaufhaltsam. Bis Ende Oktober 1944 war die Einkesselung faktisch vollendet. Der New Frontbeginn, der den Köln-Kessel bildet, erstreckt sich über eine Linie von der Ostseeküste bei Tukums bis hinunter in die Wälder östlich von Libau. Nun war der Zeitpunkt gekommen, in dem sich die Realität nicht länger verdrängen ließ. Die Heeresgruppe Nord war nicht mehr Teil der Hauptfront. Sie war ein isoliert Streitmacht, abgeschnitten von jeder echten strategischen Option. Und in diesem Moment begann der Kampf das Überleben, ein Kampf, der sich in mehreren kölnischen Schlachten entladen würde. Doch zu verstehen, why dies eingeschlossenen Truppen kämpfen, litten und hoffen, müssen wir die Perspektiven betrachten, die Diocese Iranis geprägt haben. Die menschliche Perspektive, Soldaten zwischen Pflicht und Verlorenheit. Für die Soldaten der Heeresgruppe Nord war der Herbst 1944 ein Moment der inneren Zerrissenheit. Wir hatten seit Beginn des Russlandfeldzugs gekämpft, einige seit 1941 ohne Unterbrechung. Sie kannten das Gelände, kannten die Dörfer, die Wälder und die Langen, fürchten Winter des Baltikums. Doch das was jetzt geschah, unterschied sich von allem über. Die Männer spürten, dass sie nicht mehr Teil eines beweglichen Krieges waren. Stattdessen befanden sie sich in einem geschlossenen Raum, einem Frontabschnitt ohne Rückraum, ohne Verbindung, ohne Fluchtweg. Der Alltag war geprägt von ständigem Lärm der Artillerie, vom Brummen sowjetischer Flugzeuge und von der Frage, wie lange die Vorrat noch reichen würden. In den Schützengräben kursierten gerutscht, manch hoffen auf eine große Evakuierung, andere sprachen von einem letzten Ausbruch, wieder andere flüsterten, dass Hitler sei aufgegeben habe. Doch trotz dieser Unsicherheit blieben wir Soldaten bemerkenswert gefasst. Sie waren es gewöhnt, mit wenig auszukommen, und das Pflichtbewusstsein, das über Jahre eingebrannt worden war, hielt die Linien zusammen. Gleichzeitig waren die persönlichen Schicksalsschwüre den Feldpost Kamner noch unregelmäßig, und wir wussten nicht, ob ihre Familien in Deutschland die Bombardierungen überlebt hatten oder ob ihre Heimatstädte noch existierten. In den stillen Momenten zwischen den Gefechten saßen die Männer zusammen, rauchten, reparierten Waffen oder schrieben Brief, die vielleicht niemals verschickt wurden. Und dennoch blieb ein leise Hoffnung, dass irgendeine Wendung, irgendein strategischer Durchbruch sei doch noch nach Hause zurückbringen könnte. Dies Hoffnung hielt, das fragile Gefüge der Truppe zusammen, auch wenn das Wissen die Einkesselung als Schatten über jedem Schritt lag. Die taktische Perspektive, eine Armee, die sich eingräbt. Taktisch war die Heeresgruppe Nord in einer ungewöhnlichen Lage. Sie war zwar eingekesselt, aber sie verfügt über genug Raum, organisiert Verteidigungslinien aufzubauen. Das Gelände Kölns bot durch Wälder, Hügelzüge und Sumpfstreifen zahlreich natürliche Barrieren, die die deutschen Kommandeure gezielt nutzten. Über Wochen hinweg wurden improvisiert Stellungen ausgehoben, Panzersperren gebaut und Artilleriestellungen so verteilt, dass sie ein Netzwerk aus überlappenden Führbereichen bildeten. Das Ziel war klar, die sowjetischen Angriff verlangsamen, sie ausbluten lassen und die eigenen Kräfte schonen. Überraschend für die sowjetische Führung war, wie effektiv die Deutschen Verben trotz ihrer Isolation kämpfen. Viele Einheiten bestanden aus Veteranen mit jahrelanger Front- und Abwehrerfahrung. Sie kannten sowjetische Angriffsmuster, wussten, wie Panzerkeil zu erwarten waren und hatten gelernt, sich schnell in wechselnde Situationen anzupassen. Doch dies taktisch Zähigkeit war zweischneidig. Zur Gelung ist der Heeresgruppe, mehr sowjetisch Vosters abzuwehren und temporäre Frontstabilität zu schaffen, doch jeder Erfolg bracht new Problem. Überlastet Sanitätsposten, Munitionsverschleiß,
Ausrüstung, die nicht ersetzt werden konnte. Und jedes erste Deutsche Panzerwar einen gültige Verlust, während die Rote Armee ständig News Material nachführt. Die taktisch Lage zeigt daher ein Paradox Wahrheit. Die Heeresgruppe konnte kämpfen, aber sie konnte nicht gewinnen. Jeder Tag, den sie standhielt, verlängert lediglich den Krieg in einem Raum. Der militärisch bedeutungslos geworden war. Die logistische Perspektive, Versorgung am Rand des Zusammenbruchs. Logistisch war die Lage noch prekärer als die taktisch. Die Heeresgruppe Nord verfügt über zwei lebenswichtige Ressourcen, begrenzt Ostseehäfen und das, was im Raum Kurland noch vorhanden war. Doch die Wahrheit aus lokalen Beständen Lebensmittel, Treibstoff, Munition, Wehen von Anfang an knapp. Landwirtschaftliche Depots Wehen durch den Rucksack verloren, gegen oder Legion im sowjetischen Vorfeld. Die Soldaten Wehen daher mehr denn je auf Nachschub von sie angewiesen. Die Kriegsmarine bemüht sich, diesen Nachschub aufrechtzuerhalten. Kleine Konvoistationen aus Danzig, Gotenhafen oder Pillau in Richtung Libau und Windau in See, beladen mit Munition, Verpflegung und Ersatzteilen. Doch jeder Konvoi war ein Risiko. Sowjetische U-Boot, Minensperren und Luftangriff forderten ihren Tribut. Immer wieder ging ein Transporter verloren und mit einem Material, das die Truppen dringend benötigten. Besonders kritisch war der Treibstoffmangel. Panzerdivisionen konnten oft nur wenig Fahrzeuge einsatzbereit halten. Artillerieinheiten mussten ihre Schussraten drastisch reduzieren, da Granaten nicht ersetzt wurden. Selbst einfach Fahrzeuge wie Kubelugen oder Versorgungs-LKW wurden zu seltenen Guten. Manche Kommandeur musste entscheiden, ob Treibstoff für einen Gegenstoß oder für die Evakuierung verwendeter einsetzt. Die logistisch notwendig wird zu einem stillen, aber ständigen Gegner. Sie durchdringt jede Entscheidung, jede Operation und jedes Leben im Kessel. Und sie macht deutlich, dass die Heeresgruppe nicht nur gegen die Rote Armee kämpft, sondern auch gegen das langsam Ausbluten ihrer eigenen Ressourcen. Dies drei Perspektiven zeigen, wie komplex die Lage der eingeschlossenen Armee war. Doch das vollständige Bild zu verstehen, müssen weiter Blickwinkel beleuchtet werden. Die Führungs- und Befehlsstruktur, Entscheidungen unter Ideologie und Zwang. Die Kommandostruktur der Heeresgruppe Nord befand sich im Herbst 1944 in einem Zustand permanenter Spannung. An der Spitze stand Generaloberst Ferdinand Schörner, ein Kommandeur, der für sein Disziplinforderungen und seinen fanatischen Gehorsam gegenüber Hitlers Befehlen bekannt war. Schörner war kein Strateg, der Zweifel duldet. Für einen Gold, Befehl ist Befehl. Und Hitlers Befehl lautet, Kurland zu halten. Dies ideologische Bindung führt zu schwerwiegenden militärischen Entscheidungen. Während viele seine Stabsoffiziere und Korpskommandeure empfahlen, die Truppen schrittweise zu evakuieren oder zumindest den Ausbruch nach Süden zu versuchen, blockt Schörner diese Optionen ab, denn wusste, dass jeder Versuch eines eigenständigen Handelns als Loyalität ausgelegt wird, mit möglichen Konsequenzen bis hin zur Absetzung oder Schlimmerem. Hinzu kommt, dass die Kommunikation zwischen der Heeresgruppe und dem Oberkommando der Wehrmacht zunehmend unzuverlässig wird. Funkverbindungen wehen gestört, Leitungen unterbrochen, und die Meldungen, die Berlin erreichten, wehen oft geschönt, verkürzt oder von ideologischen Formulierungen durchgegangen. Die tatsächliche Lage im Kessel blieb in Hitlers Hauptquartier nur bruchstückhaft sichtbar, und Hitler selbst ignoriert die wenigen kritischen Berichte. Für die unteren Führungsebenen, Bataillons, Regiments und Divisionskommandure entstand dadurch ein Paradox Realität. Sie sollten Stellungen halten, für die es keinen strategischen Zweck mehr gab. Sie sollten Gegenangriff führen, für die sie nicht genug Munition hatten. Und sie sollten ihren Männern Hoffnung vermitteln, obwohl sie wussten, dass kein echte Rettung in Sicht war. Dieser Widerspruch zwischen Befehl und Realität wird zu einem der zentralen Element, die das Schicksal der Heeresgruppe Nord prägten. Die sowjetische Perspektive, ein strategische Chance, die genutzt werden muss. Aus sowjetischer Sicht war die Eingeschlossen der Heeresgruppe Nord ein bedeutender Schritt zur endgültigen Befreiung des Baltikums und zur Schwächung der deutschen Ostfront. Die sowjetische Führung, insbesondere Marschall Bagramjan und die Stab der baltischen Fronten, erkannt,
Das die Isolierung dieser großen deutschen Streitmacht einen mehr Ziel gleichzeitig erfüllt. Erstens stellt die Heeresgruppe Nord einen potenziellen Rückzugsraum für deutsche Truppen aus Ostpreußen dar. Durch die Eingeschlossen konnte verhindert werden, dass Verstärkung oder Entlastung von dieser Zeit kam. Zweitens ermöglicht die Isolierung der deutschen Verbände, dass groß-sowjetische Truppenverbände nach Süden und Westen umgruppiert werden konnten für die späteren Offensiven gegen Königsberg und entlang der Weichsel. Die sowjetischen Kommandure wussten jedoch auch, dass ein direkter, schneller Durchbruch gegen die deutschen Verteidigungen in Kurland kein leicht aufgeben sein würde. Die Heeresgruppe Nord kämpft sehr, und das Gelände bracht logistische Herausforderungen mit sich. Dennoch planten die sowjetischen Stäbe systematisch mehrere Angriffswellen später als SCHLACHT bekannt, die deutschen Linien Schritt für Schritt zu zermürben. Dies Angriff hatte nicht nur das Ziel, Raum zu gewinnen, sondern auch die Kampfkraft der Wehrmacht im Kessel zu zerstören. Die sowjetische Führung wusste, je mehr Panzer, Artillerie und Personal im Kessel gebunden wurden, desto schwächer wurde die deutsche Verteidigung an anderen, wichtigeren Fronten. Für die Rote Armee war der Kurland Kessel also kein Nebenschauplatz. War ein strategisches Werkzeug, ein Ort, den Gegner zu fixieren, zu erschöpfen und gleichzeitig Freiheit für zukünftige Operationen zu schaffen. Die moralisch-politische Perspektive, ein Krieg, der längst verloren war. Während sich die militärischen Ereignis in Kurland überschlagen, stellt sich ein grundlegende Frage. Warum kämpft die Heeresgruppe Nord überhaupt weiter, obwohl der Krieg im Herbst 1944 faktisch verloren war? Die Antwort liegt in der moralisch-politischen Verfassung des Dritten Reichs. Hitler lehnt jede Form von Rückzug prinzipiell ab. Für ein bedeutet Rückzug nicht taktische Anpassung, sondern Schwäche und Verrat. Die Idee, ein große Heeresgruppe aus dem Baltikum zu evakuieren, widersprach seinem Weltbild. Glaubten den letzten Halt, en Festungen, die den Feind binden sollten, und den Durchhaltwillen als strategischen Faktor, egal unrealistisch. Diese Ideologie fiel auf die Soldaten und die Bevölkerung zurück. Viele Kommandure wussten, dass ihr Leben hoffnungslos war, doch sie fürchteten die Konsequenzen eines eigenmächtigen Handelns. Und ihr glaubten tatsächlich in die Propaganda, dass das Blatt sich noch wenden kann. Und manch kämpfen einfach weiter, weil sie wussten, dass Gefangenschaft bei der Roten Armee einen kalkulierbares Risiko bedeutet. Für die Zivilbevölkerung im Baltikum, besonders für die Deutschen. Aber auch für viele Letten war die Situation ebenso tragisch. Sie befanden sich zwischen zwei Fronten, zwischen zwei Systemen, und wussten nicht, wohin sie fliehen sollten. Einige wurden evakuiert, andere blieben zurück und erlebten die Folgen der Kämpfe unmittelbar vor ihren Haustüren. Dieser moralisch-politische Rahmen erklärt, warum eine eingeschlossene Armee, abgeschnitten von jeder realen Perspektive, dennoch weiterkämpfen konnte, und warum die Tragödie von Kurland überhaupt möglich wird. Die Betrachtung dieser Perspektiven führt nun direkt zu dem Moment, in dem sich alles verdichtet, dem Augenblick, in dem die Heeresgruppe Nord unumkehrbar begriff, dass es keinen Ausweg mehr gab. Der Blick des Gegners. Für die sowjetischen Kommandure stellt Armeegruppe North im Winter 1943-44 einen Gegner dar, der zwar geschwächt, aber keinesfalls besiegt war. Kraft wie die 2. Stoßarmee die 42. Armee und die Leningrader Front hatten monatelang blutig Verlust erlitten, die deutschen Linien zu durchbrechen. Doch nun, da der Ring Leningrad endgültig gefallen war, verändert sich ihre Wahrnehmung des Feinds. Sie sahen keine unerschütterliche Wehrmacht mehr, die unaufhaltsam nach Osten marschiert. Sie sahen eine Armee, die sich klammert, die improvisiert, die mit dem Rücken zur Wand kämpft. In den sowjetischen Berichten tauchten wiederholt dieselben Beobachtungen auf. Die Deutschen gruben sich tiefer ein als die Süve. Sie verlegten Stellungen zurück, nicht geordnet, sondern stoßweise. Ganz Bataillon tauschten Munition gegen Lebensmittel aus erbeuteten Depots, ein deutliches Zeichen, dass Versorgungslinien bröckelten. Ein sowjetischer Offizier beschrieb die Deutschen als Müde Wolf,
die zwoer noch bissen, aber deren Rudel bereits ausgeblutet war. Gleichzeitig worked der Widerstand der Army Group North weiterhin gefährlich. Ihre Artillerie war präzise, ihre Verteidigung flexibel, ihre Offiziere trotz aller Umstände professionell. Die Rote Armee wusste, dass jeder Fehler in diesen Welden tue werden würde. Doch mit jedem Tag, an dem der Druck zunnahm, wurde klarer, der deutsche Gegner kämpft nicht mehr Sieg oder Gelend. Kämpft Zeit, jeden einzelnen Tag, an dem der unausweichlichen Niederlage entkommen konnte. Dies sowjetische Wahrnehmung verstärkt das Gefühl, dass ein entscheidender Wendepunkt bevorstand, ein Punkt, an dem die Ermüdung in einem einzigen Moment sichtbar werden würde. Und genau dies, gespannt Erwartung leitet zum nächsten, schärferen Blickwinkel über. Moralische Verschleiß und der langsam Zerfall. Während die Frontlinien sich verschoben, brach etwas Gefährliches innerhalb der Truppe, die Moral. Soldaten berichteten, dass Männer, die einst stolz die Uniform trugen, nun schweigend Lagerfeuer saßen und in die Dunkelheit starrten. Selbst erfahren Unteroffiziere verloren die Wort. Das typisch militärisch Polten, die ruppigen Schurs, das Flatschen, all das verstummt zunehmend. Der starke Schock kam jedoch aus den Feldlazaretten. Die Anzahl der Erfrierungen überstieg in manchen Tagen die Anzahl der Kampfwunden. Erst konnten kaum noch unterscheiden, wer schwer verwundet und wer schlicht ausgesät war. Die Lazarett wurden zu stillen Räumen voller Gesächte, die nicht mehr fragten, ob sie in die Front zurück mussten. Desertion blieb selten, nicht aus Loyalität, sondern aus Einsicht. Es gab keinen Ort, zu dem man gehen konnte. Hinter den Linien herrscht Chaos, wo der Front droht der Tod, und die Heimat rückt in eine Entfernung, die nicht mehr in Kilometern messbar war. Hier entstand die Zentral Erkenntnis, die wie ein Schatten über der gesamten Armee lag. Niemand würde heimkehren, wenn sich nicht etwas Entscheidendes ändert. Dieser Gedanke fraß sich durch die Stellungen wie Frost durch Holz. Offiziere konnten Befehl geben, doch sie konnten nicht verhindern, dass jede new Jesogene Linie wie ein weites Grab wirkt. Psychologisch stand Army Group North am Rand eines Abgrunds, der nicht durch sowjetische Artillerie, sondern durch die in der Erschöpfung entstanden war. Doch es gab noch einen weiteren entscheidenden Blickwinkel, einen, der wie ein Messer durch die Illusionen schnitt, die strategische Realität. Die strategisch Fall. Die vielleicht brutalst Wahrheit war die von oben kam, von den Leitkarten, den Linien, den Befehlen, den nüchternen Telegrammen. Auf strategischer Ebene befand sich Army Group North in einer Position, die praktisch unhaltbar geworden war. Die Heeresgruppe Süd stand unter enormem Druck, die Front in Weißrussland droht einzubrechen, und der Norden war längst nicht mehr das Zentrum der Aufmerksamkeit des Oberkommandos. In Berlin betrachtet man die Heeresgruppe zunehmend als fixierendes Element, nicht als Kraft, die den Krieg entscheiden konnte. Das bedeutet, die Soldaten, die Offiziere, die General, sie kämpfen nicht für einen strategischen Gewinn, sondern Kraft des Feinds zu binden. Sie mussten standhalten, weil jeder Tag, den sie überlebten, an anderer Stelle Zeit verschafft. Die Versorgung wurde gekürzt, Verstärkungen blieben aus, Panzer wurden abgezogen, im Süden verwendet zu werden, die Heeresgruppe wurde strategisch isoliert, und niemand sagt es den Männern offen. Sie mussten es selbst erkennen. Jedes Dorf, das sie räumen mussten, jede Straße, die sie sprengten, war ein weiterer Beweis. Die Bewegung ging nur in eine Richtung, rückwärts. Und damit kam der Moment, als allen klar wurde, was unausgesprochen in den Berichten stand. Es gab keinen Plan für ein Rückkehr. Es gab nur einen Plan für ein möglichst langes Ausschalten. Die strategisch vollführt direkt zum entscheidenden Punkt der Geschichte, dem Wendemoment, und dem sich als würdigt.